hadn't been back since the funeral. Nothing had changed. Everything was just older. Looking back, I think that was the first really bad sign. A lot of this isn't going to make sense, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ребят, привет, я Шелби, вы зрители, и мы продолжаем прочтение вот Remains of Edith Finch, что скрывает Эдит Финч. В прошлой серии мы с вами добрались до своего дома, который стоял уже заброшенным лет 7, наверное. Мы покинули его неизвестно в каком возрасте, но сейчас нам 17 лет, мы одна из членов семьи Финчей. Скорее всего, мы Эдит. И мы в прошлой серии видели такое от имени Молли. Ну и к тому же первую серию я знал уже, что куда делать, приблизительно, ожидал, какие события последуют. Но мне было приятно наблюдать, но сейчас вот все самое слепое пошло, самое слепое. Подожди. Не вернуться сразу. Так, только сама аккуратнее. По ветке я не поползу. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. А что если Молли... Я так и не понял, что с Молли произошло. Может, она сбросилась все-таки? Черт тебя знает. Так, подождите. Таким образом мы попадаем, получается... I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Комната прабабушки Эдди. Мне нравится такое повествование, как было подано в первой серии, что из дневника мы We got переместились along, в and it was a good place to hide from my mom. Прятаться от мамы? А зачем? Что читали? Сказки. Норвежские сказки. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Которую мы наблюдали с вами там на берегу. Дракон убивает Финча. Трагедия рушится на семью Финчей. Свен. Прадедушка Свен. Построен в 1937-м. Авен Финч. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Эдди не уйдет. 72-летняя пожилая женщина отказывается эвакуироваться, потому что... отказывается эвакуироваться из-за маленького лесного пожара. Как мы видим, неправильно сделала. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Сэм. Это награждение. Медаль. Церемония награждения. Домашние фильмы.
Мой друг Бигфут. Каждая комната является своеобразным сокровищем. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Человек-крот под домом Финчей. У бабушки Эдди тоже было что-то свое, да? Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Это бабушка это Льюис рисовал. Очень красиво. Бабушка вязала здесь. Her room was like a museum. Соглашусь. Льюис. Она вышла на машинке. Это проект дома. Да-да, вот входная дверь. Макет. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Что же за проклятие такое? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Началось-то еще с Одина. Загадочная смерть. И что-то еще. Один Финч. Загадка смерти и что будет после. Что такое? У семьи Финч есть проклятие. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Такая Маюсика. Так кто, интересно, это я? Счастливым. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Вы посмотрите, всякие флакончики, все розовое, я в шоке. Так мягко. Секрет. А ванная. Секрет в этой ванне. Смотрите, этот ключ открывает. There's a secret in this bathroom. В этой ванной есть секрет. It's in the last place you would look. Стоит той интриги. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Что за секреты происходят в этом доме? Куча потайных дверей. Ну, размер как бы своим контекстом намекает на это. В большом доме есть множество тайн. Проявление фотографий. На карачках, на
Милтон. Сам дом представляет собой гигантский лабиринт из тайн и личность переживаний личных. Форт Сэм. Не комната ли это Милтона? Командный центр. Да, думаю, это комната Милтона. Нет, Сэмюэль Финч. Сэм. Они, получается, что, рождались здесь и умирали в своих... Вы поняли. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Опять на карачке. Ничего не поделаешь, такое маленькое все. Келвин. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Да я раскачиваюсь и я не хочу этого делать. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Как-то у них грустно все. Каждая история со своим характером. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ему было больно.
Он оставил Келвина. Они, наверное, многие винят себя, что они ушли в этот момент. Оставили его без присмотра. Что же с этим домом? The passages were a pretty tight fit. Угу. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Для Милтона, например. И вот я оказываюсь здесь. А я хочу... Видимо, мы идем в комнату к Барбаре. В комнату к Барбаре. И Милтон. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Какая жуткая фигня, на самом деле. Звездная девочка. Довольно здорово иметь в семье, в огромной семье, девушку, которая стала звездой. Девочку. Девочку? Подожди. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ну да. Расплачиваться приходится такой монетой. Куча всяких костюмчик модный. Куча всяких модных приблуд в то время, но... Днем рождения, Барбара. С этим домом что-то не так, но я пока не стану говорить. Есть одна задумка. Смотри, она курила. Слишком тяжелое было. Маленькой девочки. В главных ролях Of Барбара. all the Финч. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned.
So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Чё за жуть? Это я. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Очень офигенная игра. Мне нравится. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Иди сюда, мать твою. The old fridge rattled and grew still. Я не хочу. Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Пипец, да что ж творится-то тут? Ну, стилизация потрясающая просто. Уолтер? Уолтер? Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Обернись! Barbara turned, saw the hook man, and... was speechless. He was quite smashing. And here he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Беги! Окно, Барбара. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Открывать. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet.
Я молчу, мы с вами вместе читаем этот комикс. The bookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... dying to speak to young Barbara. Кто там? At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Смысл был в развязке, но что произошло на самом деле? Что произошло? Может, этот маньяк действительно существовал, и он убил ее? Что было-то? Ответ знает только Уолтер. Он был в ту ночь. Нам нужно найти его. В этой комнате какие-то... Ой, в этом доме найти комнату. Я же начал заговариваться. Это настолько было... Я не знаю, мы вместе читали с вами. Это было охрененно, согласитесь. Это была фантастика просто какая-то. Вариант стилизовать все это под комикс, это один из, наверное... Да нет, не лучше, я не буду заговаривать, у меня сейчас приходят новые всякие громкие слова, но на деле каждый персонаж, каждая комната персонажа рассказывает историю за него не хуже, чем он рассказал бы сам. И у каждого есть характер. Что ж, давайте узнаем, куда пойдет нас следующая нелегкая в следующей серии. Подписывайтесь на канал, если хотите, ставьте лайки, если вам понравилось, но комментарии, ребят, лучше там оставляйте. Такое происходит. Вот теперь уже захватывает, реально. Теперь понесся сюжет, понесся. Давайте, ребят, увидимся в следующей серии. Удачи!